Okey, sesi seterusnya kita akan jalankan pada pukul 9. Kita tunggu lagi 2 minit. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir ke majlis ceramah kesihatan yang dianjurkan pada tahun ini oleh PKNS bagi tahun 2017. Kita punya program sesi kedua ni akan disampaikan oleh Dr. Hilwani Kaharuddin daripada Ara Damansara Medical Center yang bertajuk Acute Stroke. Okey. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput doktor untuk menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Assalamualaikum, selamat pagi. Boleh dengarkan? Nama saya Dr. Hilwani, saya pakar perubatan kecemasan di Ara Damansara Medical Center. Pertama sekali, terima kasihlah saya ucapkan kepada pihak penganjur, pihak PKNS atas jemputan ini, nombor 1, dan nombor 2-nya syabaslah. Saya tak pasti, saya baru diberitahu pagi ni, program ni dia adakan tiap-tiap tahun ya. Okay, so syabaslah saya ucapkan because pihak majikan, pihak PKNS menganjurkan program yang harapnya bermanfaat hari ini untuk meningkatkan kesedaran tuan-tuan dan puan-puan tentang pentingnya kesihatan itu. Ya, prevention is always better. Thank you. Saya sebenarnya tengah pressure ni pasal Dr. Eng tadi bercakap dalam bahasa yang sangat-sangat very fluent. Saya pun minta maaf, slides yang saya sediakan hari ini adalah dalam bahasa Inggeris, tapi saya akan cuba sampaikan dalam bahasa Malaysia. Kalau Dr. Eng boleh, saya pun mesti boleh lah. Okay? Tapi biasalah Malaysian, ya, kita cakap campur-campur lah sikit. Okay? So, Mel, can we go to the next slide please? Okay, so saya bertugas di hospital ini, Ara Damansara. Kami taklah jauh mana daripada sini. Ya. Hospital ni terletak dekat jalan lapangan terbang Subang, on the way to Subang Airport. Pada mulanya hospital ni dibina, kami nak fokus kepada 3 aspek of kesihatan. Segala penyakit berkaitan dengan otak, sebab itu saya pilih untuk bercakap tentang stroke hari ini. Segala penyakit yang berkaitan dengan jantung dan juga berkaitan dengan tulang dan sendi-sendi. So those are our 3 focus areas. That's how we started off. Neuro, cardiac and bones and joints. Okay? Tapi dari tahun ke tahun kami telah berkembanglah dan banyak lagi bidang-bidang lain yang kami tawarkan juga. So next. Okay, so let's start off. Apa itu stroke? I'm sure ramai di sini yang tahu apa itu stroke. Ya, kalau tak tahu sangat-sangat pun, you know somebody who has had a stroke before. So apa itu stroke? Stroke paling simple lah kita cakap. Ya, stroke itu sama dengan serangan. Kalau ada serangan jantung, kalau berlaku pada otak, serangan otak, itulah kita kata stroke. Apa yang berlaku ialah the blood supply kepada otak, dia ada terjejas sikit. There is a problem with the blood supply to the brain. Oh, hang on. Blood supply to the brain, dan masalahnya otak kita sangat-sangat bergantung pada oksigen. Jadi kalau ada berlaku gangguan bekalan darah kepada otak, maka dalam masa beberapa minit sahaja sel-sel otak kita akan mati. We are that dependent on oxygen. Okay? Dan disebabkan otak ni dia kontrol segala benda pada badan kita, maka simptom-simptom stroke juga, walaupun stroke itu satu nama, simptom-simptom stroke boleh jadi macam-macam. Okay? So kalau dia bergantung kepada bahagian otak yang terlibat lah. So dia boleh jadi seorang tu tiba-tiba tak sedar diri. Pingsan. Okay? Kalau tak sedar diri tu lain sikit maksudnya. Okay? So orang tiba-tiba pingsan, tiba-tiba tak sedar diri, boleh jadi. Kalau dia melibatkan bahagian otak yang jaga
conscious level kita. Dia boleh menyebabkan yang lebih common kita nampak lemah badan. Ya, selalunya separuh pada badan lah jadi lumpuh. Dia boleh jadi seorang tu tiba-tiba tak nampak, tiba-tiba buta. Ada satu bahagian otak dekat belakang ni dia affect, dia control kita punya penglihatan. So kalau affect dekat situ, tiba-tiba kita boleh jadi buta. Okay? Dia boleh affect kita punya pengimbang, kita punya coordination. So simptom-simptom stroke boleh jadi macam-macam. Puncanya sama, iaitu ada masalah pada blood supply to the brain. Next. No. Sorry, I didn't bring my own clicker. So kalau kita cakap pasal stroke, ada dua jenis stroke. Ya, satu ialah blood clot. Kalau kita tengok belah kanan tu, ada darah beku dalam salur darah yang supply pada otak. Yang belah sana ialah salur darah itu pecah, dia burst. So ada pendarahan. Okay? Kebanyakan lebih pada 80% lah kes-kes stroke adalah disebabkan oleh ischemic stroke belah kanan tu. Disebabkan darah beku pada salur darah. Yang belah kiri tu yang tak kerap sangatlah. Okay? Next. Okay, so kalau kita cakap pasal stroke, ramai orang tahu pasal stroke, tapi serius ke stroke tu? Penting sangat ke? Okay, I'm here to tell you, stroke itu sangat-sangat penting. Ini data Malaysian data ya, saya dapat pada Jabatan Statistik Negara 2011. Okay, ini adalah top 10 10 punca utama kematian untuk rakyat Malaysia pada tahun 2011. Stroke ataupun nama lain dia cerebrovascular disease, yang warna biru tu nampak nombor 3. Yeah, so it's the third leading cause of death in Malaysia. Paling atas ialah masalah jantung lah. Banyak-banyak tahun dah macam tu. Dan saya rasa kalau kat Malaysia ni and most countries in the world, memang masalah jantung will be the main cause of death. Tapi yang penting, nombor 1 is the third leading cause of death. Nombor 2, sebelum ni, untuk banyak-banyak tahun, stroke merupakan nombor 3, nombor 4 lah. Sebelum lebih tinggi pada stroke ialah nombor 1 road traffic accident, dan lagi satu ialah cancer. Okay, so actually sekarang since 2011 stroke dah lebih tinggi sebagai cause of death. Bukan nak kata accident tu kurang berlaku. Saya kerja kat hospital, saya tahu accident memang banyak berlaku. Cuma mungkin kita punya tahap kesediaan dan kita punya medical treatment lebih elok, so orang taklah meninggal pasal accident. Dan definitely pasal saya kerja kat hospital, saya nampak number of stroke cases is increasing. Kenapa? Pasal kita punya gaya hidup tak elok. As simple as that. Ya? Tu yang tak best ni. Kalau ada ubat yang boleh settle semua benda kan best. Ni tak best. Ni kena bergantung pada usaha sendiri. Okay? Itu satu. Dia boleh menyebabkan kematian. Nombor 2, if you tengok, kalau kita fikir stroke, selalu kita fikir it affect siapa? Orang-orang yang berumur sahaja. That's not true. Okay, kalau tengok kat bawah tu, mean age orang-orang yang dah dapat stroke untuk kali pertamanya between 55 dan 63 tahun. Okay? Taklah tu mana. Right? Dan diorang kebanyakannya tak pencen pun lagi kan. So, ni tahun umur ni kita rasa tak tua. Patutnya dia masih boleh buat macam-macam. Kita kena faham ya, kita kena fikir. Average length of average age for Malaysians ya, ialah untuk perempuan 74 tahun. Jangka hayat. Dan untuk lelaki 71-72 tahun. And people with stroke, you're getting it at age 55-60. So you're talking about another 10 years ahead of you living with stroke dengan kelumpuhan yang ada pada diri yang menyebabkan segala benda yang kita buat hari-hari ini jadi susah. Ni side story, okay? Pasal kita, bila kita sihat, kita tak rasa that we take everything for granted. Senang. Bangun pagi, gosok gigi, mandi, pergi kerja semua. This is side story, tak ada kaitan dengan stroke, ya? But just to show how important things are and how much we take things for granted. Saya pakai contact lens, okay? Bila pakai hari-hari, tak rasa kan, rasa macam biasa je. Ada satu hari ni, husband saya panggil Nyanya lah, kalau orang faham apa itu Nyanya. Dah pakai contact lens, dah buat kerja, tiba-tiba otak tu kat tempat lain. So, I just grab my glasses and pakai. So, power tu dah jadi double kan, tiba-tiba dunia saya kabur. Masa tu panik. Oh my God. Saya ni nak jadi buta ke? Masa tu memang panik saya, apa nak jadi ni? Because all this while you've taken for granted kita punya vision, kita punya sight, kita boleh buat kerja semua independent, we have taken all that for granted. So imagine, daripada kita boleh buat segala benda sendiri, suddenly kena stroke, nak pakai baju pun susah, nak jalan pun susah, ada yang nak makan pun tak boleh.
Saya pasti ramai kat sini pernah nampak ataupun kenal orang yang ada tube pemakanan through the nose ke, through the mouth ke, ikut perut ke, ya. Diorang tak boleh makan pun, nak telan tu pun tak boleh. Bila nak telan, terbatuk-batuk, tercekik, makanan masuk paru-paru ke apa ke. Okay, so untuk orang-orang ini terpaksa kita masukkan tube pemakanan untuk diorang, and they are down to having food in a liquid form masuk into tube. So tak boleh lagi nak makan nasi lemak ke, roti canai ke, nak rasa pun tak boleh. Makanan semua mainly milk lah, mainly fluid, okay? Semua ikut tube. So these things are things that we take for granted until it happens to us or somebody that we know. So it's extremely important that we know this is a serious disease and we want to prevent it as much as possible. Yeah? Mel? Okay, so macam mana kita nak prevent from getting a stroke? Apa risiko-risiko untuk mendapatkan stroke? So kalau kita cakap pasal risiko, kita selalu bahagikan kepada dua lah. Ya. Non-modifiable and modifiable. Non-modifiable belah kiri tu age, obviously lagi tua, kita lagi berumur, risiko untuk dapatkan stroke tu lebih tinggi. Ya. Number 2, family history. So kalau ada sesiapa dalam keluarga anda yang pernah kena stroke, risiko untuk anda untuk mendapat stroke adalah 30% lebih tinggi daripada orang lain. So these are non-modifiable. Kita tak boleh nak buat macam mana. Ya, memang itu genetik kita. Umur, kecuali lah somebody here, kita dah jumpa fountain of youth kat mana-mana, all of us will age as we go along. Yeah? So there's nothing we can do about that. So let's leave that aside and pay attention to the right side of the screen, which is the modifiable disease. Modifiable risk factors, sorry. So what are the modifiable risk factors? Hypertension, high blood pressure, tekanan darah tinggi, okay? Cigarette smoking, diabetes, poor diet, sedentary lifestyle, obesity. Malaysia kan, the most obese nation kan, keluar kat newspaper last year ke, a year before that. In all of Asia, Malaysia lah champion, kita nation paling obese in Asia. Dyslipidemia, akhir sekali atrial fibrillation. I'll speak about that in a while. Saya highlightkan dua yang ke atas, hypertension and cigarette smoking. Kenapa? Pasal those two are the most common cause of stroke. And I'm telling you now, sekarang kita nampak orang yang makin muda kena stroke. People even in their 30s kena stroke. Okay? And mainly bila kita tanya dia pasal risk factors kebanyakannya are smokers. So it's extremely important. If you're not smoking, well done, please don't smoke. If you are smoking, please try to stop. Hypertension is a top. Okay? Masalah dengan tekanan darah tinggi ni, ramai orang ada tekanan darah tinggi tapi kita tak tahu. Kenapa? Pasal dia tak ada simptom. Okay? Kita tak rasa tak sihat ke, dia tak ada simptom. Tapi tekanan darah tu tinggilah. So we go on through life not knowing we have high blood pressure. Bertahun-tahun, sampailah satu tahap, kadang ramai orang akan rasa apa? Sakit kepala, selalunya dia kata sakit kat belakang ni lah, sakit tengkuk, sakit kat belakang. Pergi jumpa doktor, check tekanan darah tinggi, 180, 190, 200 sometimes. In fact, awal minggu ni, staff kami, 20 lebih tahun, datang, dia tak kena stroke lah, tapi tekanan darah dia sangat-sangat tinggi sampai menyebabkan serangan jantung. Okay? Only risk factor dia badan dia besar sikit lah dan dia merokok. Okay? So stroke bukan saja affect orang-orang yang berumur, orang muda pun boleh disebabkan oleh semua-semua faktor ni lah. And so kalau boleh hari ini saya nampak dekat list events hari ini kat bawah ke kat atas ada booth untuk check tekanan darah, check gula. Sila ambil kesempatan ni, checklah tekanan darah anda. Okay? At least you know, because you will not know until you check. Kalau siapa-siapa yang tahu memang dah kena diagnose tekanan darah tinggi, makanlah ubat. Tak best kan makan ubat hari-hari, kita tak nampak efek dia. Tapi efek dia ialah kalau tak makan lama-lama boleh merosakkan benda lain. Contoh yang macam Dr. Eng cakap pagi tadi, buah pinggang, darah tinggi menyebabkan masalah buah pinggang, menyebabkan masalah jantung, boleh menyebabkan stroke, ya. Masalah lain dengan kaki semua. Okay? So please take care of yourself. Sedentary lifestyle. Sekarang kita busy kerja, balik lambat-lambat and then tak ambil masa untuk exercise. Kalau dekat sini berapa tingkat ya bangunan ni? Kalau boleh nak pergi tingkat 1 ke tingkat 3 ke apa, janganlah naik lift, naik tangga. Yeah? At least you don't have to make time to exercise. You can do it even in your daily life.
Right. So these are some of the myths, the people, what they think about stroke and what it actually is. Stroke, orang ingat stroke ni kita tak boleh nak avoid stroke. That's not true. We've gone through all those risk factors. 80% of strokes are preventable. Macam mana? Dengan modifying all those risk factors lah. Check darah, ada tekanan darah, okey ke tak? Kalau ada darah tinggi, makanlah ubat. Jumpalah doktor 3-4 bulan sekali, monitor tekanan darah. Kalau kolesterol tinggi, bincanglah dengan doktor. Bukannya semua orang yang I know Malaysians, we're obsessed with checking our cholesterol level because kita tahu makanan kita sedap dan tak bagus. Kita semua tahu, tapi sedap nak makan juga. Saya pun sama, okay? So kita, yes, banyak orang ada high cholesterol. Ada ubat untuk high cholesterol, tapi ubat tu tak semestinya semua orang makan. Kenapa? Pasal ubat pun, every ubat ada side effect dia. So, jumpalah doktor kalau memang kita dah screen, kita punya blood test, memang menunjukkan kolesterol tinggi, bincang dengan doktor. Perlu ke saya ambil ubat untuk turunkan kadar kolesterol saya? Kenapa? Pasal kita akan tengok risiko-risiko anda untuk kena darah tinggi, untuk kena masalah jantung, stroke semua ni. Cuma setengah-setengah orang yang berisiko tinggi baru kita advise untuk start ubat untuk turunkan kolesterol. Kalau tak, you kena buat benda lain. Exercise, diet, that kind of thing. Yeah? Because like I said, every medicine ada side effect dia. So 80% of strokes are preventable. Myth nombor dua, mitos je. Mitos nombor 2. Stroke only affects the elderly. I've already said to you, and I've already showed to you, average age of Malaysian to develop their first stroke. Selalunya bila kena stroke, ada risiko untuk kena stroke lagi sekali. Okay, kecuali kita jaga elok-elok lah. Average age ialah lebih dari antara 55 hingga 63. So I don't think these are old people. These are people yang sepatutnya masih boleh, have a lot to live in their life. They still have a lot to give to society, to the country. They have a family to grow still. Yeah, they've got a lot of things that they have not yet achieved. And again, remember that average Malaysian punya lifespan for female is 74, for male is 71, 72. Yeah, so it's not elderly people. The reality is anyone can have a stroke. Myth number 3, stroke cannot be treated. Okay, ni mungkin dulu-dulu lah. Kalau stroke zaman dulu, there's not much treatment, cuma lepas tu kita buat physiotherapy, rehab, supaya kita boleh function balik, at least regain a little bit of the function. Yeah? But now we have newer treatment, cuma masalahnya kita kena catch it early. Masalah sekarang is treatment ada, tetapi kita present lambat, kita pergi lambat ke hospital mendapatkan treatment tu. So kita kena, hari ni kita akan ajar apa simptom-simptom awal, you catch it, you know that this person possibly has a stroke, then pergi untuk mendapatkan treatment lah. And finally, stroke, people think stroke recovers after 6 months. That's it. Lepas 6 bulan, kalau setakat tu je kekuatan kita setakat tu sajalah. Kita tak boleh improve lagi. That's not true. Lagi kita assimilate orang tu dalam kehidupan harian kita, dia exercise, cuba buat macam biasa, that muscle you can train to regain some power. Yeah? So it doesn't stop at just 6 months. It can happen continuously sampai bertahun-tahun pun. Next. Okay, so ini message saya hari ini. Stroke is potentially treatable. Go through those risk factors and make sure that you try to control them. And also stroke is a medical emergency. So every time we talk about stroke, we will talk about FAST, F-E-S-T, and I'll tell you about it. Yeah, you think fast, and we want you to act fast. So apa FAST ni? Next, Mel. FAST, F-E-S-T, next, stands for face, arms, speech, and time. Face tu apa? Okay, face tu you tengok, you suruh orang tu senyum, you tengok muka dia sengit. I'm sure setengah-setengah you dah tahu kan? Tengok muka sengit, kalau tak obvious sangat suruh dia senyum. Then dia akan nampak muka sengit. Arm, suruh dia angkat tangan, selalunya dia akan rasa sebelah badan tu kita dengar sekejap nanti confuse. Panjanglah pula.
Ujian fungsi paru-paru yang menggunakan spirometer, penilaian pemeriksaan keseimbangan sendi, demonstration of the machine for pemeriksaan mata untuk X-ray dan glaukoma, analisis jembatan Palsy, pemeriksaan polisi otot bahagian belakang, pemeriksaan tulang, repair, Recreational dan Acute mesin demo, pemeriksaan tulang, analisis kulit, ujian berhenti merokok dan program rumah darah. Dah. Okay, so kita sambung balik. So FAST, ingat ya, F is for facial asymmetry atau facial droop. Nampak sebelah muka dia sama. Tapi kita continue lah. Kalau boleh tak confusing ya, double. Yeah, I think I'm louder than that. So one side of the face is droopy. So kalau tak nampak, tak obvious sangat, suruh dia senyum. So kalau sebelah tu memang tak naik, then facial droop lah. Arm suruh dia angkat tangan, dan selalunya sebelah bahagian stroke yang affected tu dia tak kuat kan, so dia tak tinggi mana, ataupun dia boleh angkat pun lama-lama dia akan turun juga. S is speech. So speech ni mungkin dia tak dapat jumpa perkataan yang dia nak cakap tu, okay? Ataupun dia tahu dia nak cakap apa, tapi bila dia cakap bunyi lain, it's slurry, yeah? It's not normal speech. And T stands for time lah. So kalau you kenal ataupun nampak sesiapa yang ada simptom-simptom ini, you know that this person possibly has a stroke. So T is time to act. Okay. Dan apa yang nak buat, you kena bawa dia pergi hospital. Okay. Sama ada bawa sendiri ataupun call ambulance. Call ambulance, call nombor berapa? 999. Okay. Please don't say 911. Ramai orang yang cakap kat saya dia call 911. Okay. Itu American TV punya pasal lah. Kita tengok TV banyak-banyak sangat. So this is NHS punya NHS dekat UK. This is their poster. Can we go back to the previous slide, Mel? This is from the Australian punya poster. Diorang punya number, emergency number 000. So everywhere in the world benda yang sama. We're teaching the same thing. We want people, because now we have treatment for stroke. You don't have to just do rehab. We have treatment for stroke as long as you come early to hospital. So we want everybody to remember this this acronym FAST and identify stroke early and bring the person to hospital. In fact, saya baru jumpa masa saya Google nak cari ni, bahasa Melayu pun ada, mata, M-A-T-A. M, muka sengit. A, angkat tangan, so yang tangan sebelah tak kuat tu. T, tutur, peliklah sikit cakap, misalnya kita tak guna perkataan tutur kan. T, tutur. A, last kali angkat telefon, call 999. Okay. We actually teach people to call ambulance 999. Kenapa? Kalau ambulance datang, nombor 1 cepat sikit, sepatutnya lah. Nombor 2 juga bila ambulance tu hantar ke hospital, bila orang sampai dengan ambulance, orang yang menerima pun dia rasa the sense of urgency is a little bit more rather than orang datang naik kereta, ya. Although sepatutnya tak macam tu, but we're human, our psyche is like that. Somebody who comes, if you terima pesakit melalui ambulance, you tend to be more alert rather than somebody who comes through by a car. Tapi kalau lambat sangat ambulance, KL ni jam kan, naik kereta pun tak apa, kalau dekat naik kereta pun tak apa. Okay? 2 slides. Okay. Selain daripada itu, yang paling common, yang lumpuh sebelah ni, itu paling common, okay? Tapi macam saya kata, because otak ni dia kontrol seluruh badan, dia boleh ada simptom-simptom lain, contohnya loss of consciousness yang tak sedar tu, loss of vision yang buta tu, giddiness, loss of balance and loss of coordination, and numbness, rasa kebas-kebas pun boleh jadi stroke. Next. Okay, itu satu. Tetapi bukan setakat itu, simptom-simptom stroke juga boleh disebabkan oleh masalah lain. Tak semestinya kebas tu pasal stroke, tak semestinya lemah tu pasal stroke. So apa sebab-sebab lain yang boleh give us the same symptoms as stroke? Nombor 1 ialah gula dalam badan rendah. Selalunya orang yang tak ada kencing manis, setakat kita tak makan dan gula badan rendah sikit, tak adalah sampai lemah sangat, tak adalah sampai nak cakap pun tak betul. Ni selalunya ialah orang-orang yang memang ada kencing manis, so dia makan ubat untuk control dia punya blood sugar, tapi dia tak sempat makan. Yang itu tahap gula dia boleh turun dengan seriousnya, dan mereka ni lah yang akan dapat simptom-simptom seakan stroke. Nombor 2 ialah seizures. Orang yang ada epilepsi, yang ada sawan pun kadang-kadang simptom dia macam stroke juga. Okay, nombor 1, bukan semua sawan tarik macam tu ya. Setengah sawan dia just pingsan.
Setengah sawan lepas tarik itu dia akan pingsan dan mungkin ada lemah separuh pada badan. Boleh jadi. So not all of those symptoms is confirmed stroke. It's possible stroke, therefore you have to bring the person to hospital. And finally, Bell's palsy. Pernah dengar ke Bell's palsy ni? Yeah, somebody is kena ke? Abang, okay. Bell's palsy dia sama, muka sengit, yes. Tapi selalunya, bukanlah selalunya, dia memang tak affect bahagian badan lain. Kalau stroke selalunya bukan muka saja sengit, badan pun separuhnya lemah juga. Okay, mungkin kuat tak kuat lah. Okay. Bell's palsy dia affect orang yang muda-muda. Apa yang berlaku ialah saraf yang control muscle dekat muka ni dia ada inflammation sikit, dia bengkak sikit, ada radang, selalu kadang-kadang lepas ada jangkitan kuman ke apa, it may happen. So nampak muka tu sengit, so ramai orang ingat stroke. Okay, but treatment dia lain, treatment dia kita bagi steroids dan you kena buat physiotherapy. Then you will get better. Cuma dia ambil masa berbulan-bulan kadang-kadang. Okay, so you need to be able to pick up these symptoms of stroke. Then what do you do? Bring the patient to hospital for us to assess. When we assess, we're looking for all these things. Like, is it really a stroke or is it something else that's causing this? Next. Okay. When we talk about bringing the person to hospital, I would also like to introduce here this concept of a stroke center. Okay, hospital, banyak hospital, mana-mana pun ada hospital. Setengah-setengah hospital is designated as stroke units, stroke hospitals, ya. Meaning dia ada macam dia ada neuro, dia ada neurologist, neurosurgery, dia ada interventional radiology. Tempat-tempat ini, contohnya Arada Masara is also a stroke center. Is a tempat ideal untuk orang yang kena stroke lah. We can give this treatment, which I will speak to you in a little bit about, and the rehab afterwards as well. Now, dulu-dulu, memang betul dulu-dulu kalau somebody kena stroke, there's very little we can do as doctors. Kita bagi ubat untuk cairkan darah, tapi effect stroke tu, there's nothing we can do about it. All our treatment is to prevent you from getting a second stroke. Like I said, 80% who has a stroke, 80% of people who has a stroke will develop another stroke. So dulu-dulu, our management is prevention of a second stroke. There's nothing much we can do for the damage that's already done. But nowadays, okay, so what we find is, kalau dengan rehabilitation sahaja, 35% people with leg paralysis do not regain useful function. Dah tak boleh jalan dah. Daripada independent, sekarang jalan, boleh bawa kereta sendiri, you do not regain your leg function. Okay, kalau dah lumpuh tu. 25% unable to walk without full assistance, not just with tongkat, they cannot walk without full assistance. And 65% cannot use affected hand to perform usual activities. Nak pakai baju butang ni pun tak boleh. Okay, nak makan, nak suap diri tu pun tak boleh. Next. Okay, so yang importantnya, we need to catch the time, because like I said, lagi cepat you bawa patient pada hospital, kita boleh bagi treatment. Kalau lambat, cells tu akan mati. There's nothing else we can do. So you need to catch it early. Time is brain. Lagi lama, lagi banyak part of the brain yang affected. Next. Okay, so apa yang saya kata treatment ni, sekarang ada ubat yang kita boleh bagi. It's an injection form, kita bagi. Ini mainly untuk stroke yang saya kata, ada darah beku dekat salur darah tu lah. Okay, can you click on the video? Okay, so itu menunjukkan darah beku dekat salur darah di otak, okay, and that blocks the supply to the rest of the brain, okay. Kalau kita besarkan ini darah salur darah, this is what you see, the blood clot, darah beku tu. So sekarang ada ubat yang kita boleh bagi, an injection, okay, tu jadi purple, kita bagi ubat injection tu, and dia cairkan darah beku tu, so that kita punya bekalan darah tu boleh continue. Okay, so nak bagi ubat ni pun ada masa dia, within 4.5 hours only. Beyond that, macam saya kata,
kalau the sel-sel otak tu dah mati, bagi ubat ni pun tak guna, nombor satu. In fact kalau bagi, nak sangat bagi pun boleh memudaratkan. Pasal kalau kita fikir, ubat tu cara dia berfungsi lah, dia cairkan darah. So kalau obviously kalau bagi ubat ni ada risiko pendarahan. Okay, next. Ya. Ya, okay. Tak boleh. Because sekarang encik dalam salur darah encik dah tak ada blood clot tu dah. Yang masalah yang sekarang sel otak tu dah mati. Yang tu tak boleh nak regenerate. In fact dia macam saya kata nak bagi ubat tu pun window period 4.5 jam tu. We need to give it within 4.5 hours. Another option is this. Instead of bagi ubat injection, kita masukkan catheter macam buat stenting angiogram untuk jantung, similar masukkan catheter. Okay, mula-mula dia cuba sedut dulu. Kalau awal-awal darah beku tu dia lembut lagi, so dia boleh disedut. Kalau dah keras, dan kita tolakkan kateter tu, dia jadi macam gerudi. Dia pecah-pecah-pecahkan, bila dah jadi kecil-kecil fragment, small fragments, kita sedut keluar. This is another option. Kalau beyond that 4.5 hours, this can be done. But again, these are specialized treatment that can only be done at stroke centers. That's why you also need to know which hospitals to go to. Kalau hospital kerajaan pun ada, Hospital Sungai Buloh, saya tahu is a stroke center, have the service as well. Hospital Klang ada, tapi mereka cuma ada servis ni untuk office hours lah, after office hours tak ada. Okay. UKM, Incheras has, UMMC has. So HKL, Sungai Buloh, Klang, dengan UKM, yang tu yang saya tahu, yang hospital kerajaan. Okay. So ini dia buat model, dia dah letak dalam tube, so salur darah kita macam tube kan, that's a model of the tube, and dia memang dia letak darah beku kat situ to show it in how it will look like in a real person lah. Okay. So dia masukkan benda tu, dia gerudi-gerudi, pecah-pecah dan aspirate keluar. So bila dah clear, perjalanan darah dah tak block lah. Okay. Okay. So what happens bila dah sampai ke hospital? Okay. Semua hospital, obviously kalau kita pergi ke Jabatan Kecemasan lah untuk acute stroke. Okay. So sampai ke hospital, all hospitals dia punya Jabatan Kecemasan mengamalkan sistem triage ni. So kita akan assess semua pesakit dan prioritas mana yang memerlukan emergency treatment, yang mana yang demam sehari je tu kena tunggulah. So untuk stroke, we give you priority treatment, level 1 triage. Okay. So apa berlaku, anda akan di-assess oleh doktor bahagian kecemasan, dan kami akan check lah adakah ini betul stroke ataupun ini Bell's palsy ke, ini hypoglycemia ke, ya, ada benda lain ke. So kita akan buat some blood test, and finally we do the CT scan to see whether, number one, whether this is a stroke, and number two, what kind of stroke is this. Yang darah beku tu ke ischemic stroke ataupun hemorrhagic stroke. So treatment yang saya cakap sama ni is about ischemic stroke, because majority, like I said, are ischemic strokes. Hemorrhagic stroke, saya tak bincang lah hari ni, mungkin lepas ni kalau nak tanya boleh lah. Okay. Dan kemudian di-assess oleh neurologist, dan akan bincang dengan pesakit adakah option treatment yang kita kata nak bagi ubat cairkan darah tu ataupun untuk mechanical thrombectomy tu, is that an option for you? We have that, but it may not be suitable for everybody. It depends on yourself. Okay. Next. Okay, so that is the acute management of stroke. Okay. Kemudian what happens afterwards is mainly rehab. Like I said, rehab is extremely important, and it doesn't just stop at 6 months. And when we talk about rehab, we've got physical therapy, occupational therapy, speech and language, and recreational therapy. Physical therapy is physio lah. Basically, kita nak muscle, not yet. Muscle tu, you want them to keep using it supaya dia tak lemah. As it is dah lemah, makin lama tak guna, makin lemah. In fact, to the point, kalau lama-lama tak guna, dia akan jadi contracture. You know contracture? Dia jadi, dia tarik lah. Yeah? So kita tak nak jadi macam tu. So, tapi ramai orang lepas stroke, because dia lemah sangat, dia jadi takut lah nak buat. Okay, so dekat our rehab center, we have machines yang actually boleh remove part of the gravitational field.
Okay, sounds macam sci-fi, macam NASA and whatnot. Yes, we have a machine that removes a bit of gravity supaya dia tak rasa berat sangat. Orang tu pun boleh berdiri. Obviously kita pakaikan straps and everything, and ada physiotherapy sentiasa dengan dia. So when you remove the effect of gravity, dah rasa tak berat badan tu, they can walk. They also have the confidence and they can just walk against gravity. So we have that option. Another option is the hydro pool. I'm sure you know, bila kita masuk dalam air, the buoyancy of the air mengurangkan berat badan kita. Okay, so now you just want them to move. Okay, when you move the muscle, you exercise the muscle, you get stronger and stronger. But you are reducing the risk of them falling and reducing their anxiety by removing all this weight and whatnot. Okay, so physical therapy is mainly to improve muscle power. Occupational therapy basically untuk membantu dia to do things that they do every day. Contohnya macam saya kata, nak pegang cawan, nak minum tu pun kadang-kadang dah lemah sangat tak boleh. So kita ajar dia teknik-teknik nombor 1. Nombor 2, kadang-kadang kita kena create gadgets untuk orang tu, untuk pesakit tu, supaya memudahkan mereka untuk buat benda-benda ni. Okay, so they may rely on certain gadgets, we have to create those gadgets, but at least dia boleh buat benda tu sendiri. Kita ajar orang balik, macam-macam budak balik. Ajar sikat rambut, ajar macam mana nak pegang sudu, ajar macam mana nak butang baju, and they may need certain equipments for that. And that's what occupational therapy does. Speech and language therapy, including swallowing tests, macam saya kata, setengah-setengah stroke dia affect kebolehan kita untuk swallow, so dia akan assess. Not everybody have problem swallowing. Kalau you have a problem swallowing, they may try to train you to swallow sikit-sikit, bagi bubur dulu ke sikit-sikit. Kalau memang tak boleh, last result will be that tube lah. Okay, but that comes under rehab as well. And finally, recreational therapy. What this is, people who has stroke, a lot of them become depressed with time. Because you have lost your independence. We're so used to be doing everything on your own. Now you've lost that, okay? So they get very depressed. They know they're now very much dependent on other people to do things for them, okay? So it's very, very important to not just do normal physio with the machine or the physiotherapist, but to have fun things to do. Can we go to the next slide? So saya ambil gambar. I think last month we had a neurocardiac week in our hospital. And we invited some of our patients to come, our stroke patients to come and play games. So you can see, anybody here plays carom? Yeah, I like to play carom. Kita siap ada letak talcum powder lagi supaya board tu lagi smooth kan. So benda-benda macam tu pun, nak jentik tu pun, for them is difficult. Nak buat macam tu pun difficult. Nak buat forcefully jentik tu pun is difficult. But all this is actually physiotherapy for them. But it's more fun. Number one, you are interacting with other people, and number two, you have a goal. Kan you nak buat tu. It's fun. It's not just you and machine and physiotherapists. We taught them how to play ping pong. In fact, we had a competition. And yang paling bestnya, lastly ada competition between pesakit dengan staff, and staff kita kalah lah, pesakit tu yang menang. Okay, that's how bad it is. That's just to show our pool. That's not our pool. This is just a general pool, but just to tell you that a lot of people do benefit from this hydrotherapy, because not just for stroke, for arthritis and whatnot as well, because the water buoyancy takes away your weight, and it makes it easier for you to exercise. Okay, so this is the end of my talk. If anything at all today, if you can't remember, I would at least like you to remember these things, that 80% of all strokes are preventable. Okay, please check your risk factors for the stroke, check your blood pressure, because lagi kita tak check, kita tahu tekanan darah kita tinggi ke rendah. Okay, siapa-siapa yang tak merokok tu silalah bagus, siapa-siapa yang merokok silalah berhenti. Saya dengar dalam di study ada booth untuk berhenti merokok kan, so do visit them. It's not impossible. It's very addictive, yes. It's not impossible, especially when you do it in groups. Yeah. Eat healthy, kurangkan garam, kurangkan gula. Teh tarik bukannya tak boleh, tapi kurang manis dan bukanlah tiap-tiap hari. Saya pun suka teh tarik. Exercise, simple things like even brisk walking, naik turun tangga. So exercise 30 minutes a day. What we advise is 3 to 5 times a week. Yeah.
Get enough sleep, everybody knows that, and get regular checkups. So kalau boleh, especially those 40 and above, pergilah medical checkup once a year ke. Kalau start tahun ni dah okay, next year nak skip ke, okay, but at least do it once a year, once every 2 years, whatever. Because if you don't check, a lot of the diseases are silent, dia tak ada symptom. Kalau kita check, kita tak tahu. Bila dah ada symptom, maknanya dah towards the end dah buah pinggan dah tak elok, ni dah tak elok, tu dah tak elok. So it's very difficult for us to reverse all that anymore. Okay, next. Okay, I just want to share with you this video which was done by our nurses. I hope the audio comes out. Kuning-kuningnya tengah rasa kebas lah tu. Okay. She knows there's something wrong with her husband, and she's calling the hospital for advice. So this is going through the FAST again. Suruh senyum, nak tengok muka sengit ke tak? Okay, sebelah kanan dia tu sengit lah, belah kanan dia tak boleh naik masa senyum. Even so, the audio is not great. Audio dia memang tak bagus pun. My nurses buat video ni guna handphone je. This is very amateur. But I thought the acting was very good, so I wanted to share with you. And at least you can see for yourself the symptoms. Yeah. Nasib baik wife dia perasan cepat. Nak cakap pun dah tak boleh dah. Ditanya ada doktor tak? Any hospital ada kecemasan, mesti ada doktor 24 hours ya. So we can advise over the phone as well. So again, M-A-T-A or F-A-S-T, right? M muka, suruh senyum, so sengit sebelah. A is angkat tangan. Sebelah kanan dia berat, tak boleh nak angkat. S is slurring of speech lah, sepatutnya you check ya, you borak dengan dia, you boleh tahu dah. Yang ini ditanya pasal risiko-risiko lain. Kalau memang ada kencing manis, check, dan ada mesin gula kat rumah, check lah, because macam saya kata, gula rendah pun boleh menyebabkan simptom ni. And finally call the ambulance.
Okay, so di hospital pesakit akan diletakkan di critical care unit lah. So remember FAST, facial drooping. This is number emergency department di Arah Damansara. Kalau tak pun just call 999 lah. Okay. Okay, thank you very much. Kalau ada soalan, sila saya buka lah. Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Kalau tak, mungkin Encik yang di belakang tadi. Would you like to share with us what happened? Yeah. Yeah. Betul. So, ubat ni bukan ubat ni. Tapi Encik sekarang jalan semua okey? Alhamdulillah lah. Yes. Masa tu apa simptom Encik? Aha. Okey. Encik memang right-handed ke? Masa tu memang langsung tak boleh gerak. Okay, so yeah, that's interesting because macam Encik cakap lah, dia buat fizio, dia buat urut, so macam-macam. So at the end of the day is also kita kena usaha lah, okay. Dan bukan selalunya kalau fizioterapi kita akan start daripada masuk hospital, even lepas discharge pun kita akan panggil untuk fizioterapi as outpatient. But even at home, you can continue this, and as long as you continue it, the chance for improvement is there. Yeah, ubat ni saya rasa mungkin dalam the last 5 years kot baru ada, okay. And masa tu pun baru nak kenal-kenal, we're not, you know, now we're quite good, we know the whole protocol, we are quite systematic. All the stroke centers were very systematic. The moment somebody arrives, kita ada step 1, step 2, step 3. Everybody knows this is an emergency and focus is put on the patient to get treatment as early as possible. And mula-mula ubat ni pun mula-mula diperkenalkan. Apa-apa ubat yang kita introduce ke orang is following, kita kena buat studies dulu kan. So mula-mula masa ubat ni diperkenalkan pun we limit it to sesiapa yang ada simptom dalam masa 3 jam saja. And it's actually very difficult to get because masa mula-mula orang rasa kebas ke, orang rasa lemah ke, dia tak fikir stroke dulu. Dia fikir rasa, oh yelah semalam main badminton, of course tangan saya kebas, of course tangan saya lemah, semalam tidur tak betul. You know, so, orang selalu fikir benda lain dulu, dia tak fikir stroke. Sebab tu kita nak buat more and more of these talks, nak introduce, nak memperkenalkan this idea to people that you rasa je lemah, you rasa je kebas, ada of these symptoms, think of stroke first. Kalau it turns out not to be a stroke, it's just memang you muscle je yang weak because of main badminton, whatever, tak apalah. But you want to make sure that this is not a stroke, because if it is stroke and you don't treat it early, then the effect will be sampai bila-bila. And now that we do have treatment for it, which is very, very good. The treatment, I'm not sure, I may have missed that slide, but kalau kita bagi ubat tu, the chances of the person, pesakit stroke tu, untuk kembali with minimal disability, or even no disability, there's 30% chance. This is 30% might not be high to you if you know, it might not sound very much, but if you're thinking, you're comparing it to somebody who has suddenly, like I said, lost their independence, nak jalan pun tak boleh, it makes a huge difference. Okay, so I hope that you gain something today, and you also tell your friends and your family these are the symptoms to look out for. If you have it, think that you may have a stroke, and therefore please go to the hospital as soon as possible. So macam saya kata, sorry dah digress sikit. Masa mula-mula ubat tu diperkenalkan, study tu dia buat pada orang-orang yang menunjukkan simptom dalam masa 3 jam sahaja. So we was licensed untuk 3 jam. Lepas tu bila kita tengok the effect is so good that people get go back to minimal disability ataupun even no disability, we think, can we give it to other people who have the symptoms for a little bit longer? Obviously kalau macam tu lebih ramai lah orang kita boleh treat kan. So they did a study to up to 4.5 hours. So yes, now it's licensed for 4.5 hours. Beyond 4.5 hours, kita tak boleh bagi ubat tu untuk cairkan darah tu, tapi ada possibility boleh buat yang treatment lagi satu, yang dia buat masukkan catheter dekat salur darah dan cuba pecahkan blood clot tu. So at the end of the day,
identify the symptoms of stroke and come to hospital early. What treatment you will get, we will discuss with you. We will try to see what's best for you, and we will discuss with you. Okay, and then subsequent to that, please go for your rehab. And rehab does not mean just in hospital, it can work at home as well. In fact, siapa-siapa yang pergi rehab untuk whatever lah, stroke ke, untuk physiotherapy, untuk sports injury ke, whatever, at the end of it, please speak to your physiotherapist, ask them to teach you things that you can do at home, because we want you to do that as much as you can. We don't want you to limit it to just 1 or 2 hours at the hospital, because that's not going to benefit you so much, okay? Any more questions? Doktor nak tanya ni, ada soalan daripada audience. Apa risiko jika pesakit stroke makan daging fresh? Okay, makan daging fresh. Okay. Dan ada lagi soalan yang ditanya, bolehkah penyakit stroke tu kalau dia dah baik kena lagi? Okay, yeah. Kalau saya jawab yang nombor 2 dulu pasal itu very obvious. Macam saya kata tadi, sesiapa yang kena stroke ada risiko untuk kena stroke lagi. In fact, siapa-siapa yang pernah kena stroke, risiko dia untuk dapat a secondary stroke ialah 80%. It's quite high. So you really need to, bila anda dimasukkan ke dalam ward untuk stroke, selain daripada untuk treat stroke tu, kita akan tengok apa risiko-risiko lain untuk anda develop another stroke, and benda tu yang kita kena address. So tekanan darah kena make sure okay, gula kita kena gula sugar control kita kena optimizekan. Lagi satu yang saya sebut tadi tapi lupa nak explain, atrial fibrillation, kadang-kadang jantung kita dia punya rentak tak sekata, yang tu memang risiko tinggi untuk stroke. So kita kena fikir ada ubat-ubat yang tertentu yang kita mungkin akan start untuk cairkan darah long term, yeah? So risiko untuk kena stroke is very high, and we need to address the risk factors to prevent the secondary stroke. Soalan pertama yang pasal daging tu, especially orang Malaysia suka makan kambing kan, pergi kenduri dapat kambing sedapnya lah. Okay, ramai orang tanya, okay, dekat dalam medical literature dia tak ada cakap specifically pasal daging ke kambing ke, but there are studies locally I know that have done, half an hour lepas kita makan daging ke kambing ke, tekanan darah tu memang tinggi tau. Okay, tapi obviously tekanan darah kita dia naik turun kan. The long-term effect, yes. If you eat a lot of red meat, the risk of atherosclerosis. So atherosclerosis means ada plaque dekat dalam kita punya salur darah, yeah. So it can affect it can not just cause a stroke, but anywhere salur darah kita merata-rata, right? So eating a lot of red meat has been shown to increase the rate of atherosclerosis, so boleh meningkatkan risiko untuk kena stroke, serangan jantung, masalah buah pinggang dan masalah salur darah di mana-mana. Yes. Ada yang suka makan fish oil ke dekat sini? Ada yang mengamalkan makan fish oil? I think in the early 2000, if you read the literature, ramai orang, even if you go to pharmacy, ramai orang promote makan fish oil untuk kurangkan risiko serangan jantung, stroke, semua. Okay? Masa dulu adalah studies yang menunjukkan ambil fish oil dengan kandungan yang tinggi, ya, boleh menurunkan risiko kita untuk kena serangan jantung semua ni, reduce your risk for atherosclerosis. But number one, the dose is very important. It's not just makan 1-2 biji. The dose has to be 1,000 milligrams 3 times a day. Dose yang sangat tinggi. Tapi sekarang, lately, in the last 5-6 years or so, kita buat studies yang menunjukkan benda tu tak betul. Because study awal, ujian awal yang diorang buat tu, dia punya method ujian tu tak berapa bagus. Dia tak ada comparison dengan placebo. Dia tak ada bagi fish oil dengan bagi ubat kosong, makan and compare, tak ada. So mungkin ada efek placebo lah, saya makan saya rasa okay, saya rasa whatever, okay. So the fish oil itself is actually it's not that cheap, you know. I think if you need to take it for the dose that you need to take it, presumably it comes up to ratus-ratus sebulan. So it's up to you if you want to or not, but I'm just telling you that it is not backed up by studies lah, this high omega-3 fish oil semua untuk reduce serangan jantung, stroke and whatnot. Fish oil or omega-3, high doses of it, untuk arthritis, yes, ada bukti. We have evidence for that. But for serangan jantung dengan stroke, now we say there's no much difference.
dia tak menyebabkan kemudaratan. So kalau nak boleh, tapi tak perlulah. Yeah. In fact, instead of makan fish oil, we will tell people makan fish lah, makan fish betul, ikan betul, okay? Rather than fish oil. Any more questions? Yes. Punca dia. Okey. Okay, first of all, saya susah sikit nak komen pasal saya tak percaya tekanan darah rendah tu menyebabkan sakit kepala yang sangat-sangat lah, okay? Okay, ramai orang obses lah juga dengan tekanan darah ni, okay? I think secara generalnya orang memang tahu textbook blood pressure berapa? 120/80, okay? So selagi orang tu tak dapat 120/80, dia tak puas hati, okay? Dia punya 130/90, oh tak, dia, kenapa bukan 120? What should I do to get that target ideal 120/80? Itu textbook blood pressure. Semua orang berbeza-beza. Orang yang kecil molek mungkin BP dia 90/50 je, and it's fine for that person, okay? Tekanan darah ni, it only kalau rendah daripada normal, asalkan dia tidak menyebabkan apa-apa simptom, tak memudaratkan orang tu, is fine. It's normal for that person. Okay? We define tekanan darah tinggi or high blood pressure as tekanan darah lebih pada 140/90. So 130 semua pun is fine, not necessarily textbook 120/80. Okay? That's one. So do not be obsessed with numbers. Above 140/90, yes, that is high. But again, usually you don't get symptoms. But when you get symptoms, is when it's really, really high, 180 and whatnot. Okay. Now, tekanan darah rendah. Does it really cause the symptoms? Saya tak percaya that it really causes. Some people, yes, but there are reasons why tekanan darah rendah. Kalau orang, contohnya, some of the reasons. Orang yang ada kencing manis lama, lama-lama, dia saraf dia akan bermasalah sikit. Itu yang kalau siapa-siapa tahu orang yang ada kencing manis lama-lama, dia punya sensation dekat kaki, kat tangan kurang, dia rasa kebas-kebas. Okay? Bukan saja setakat saraf dekat kulit ni yang macam tu, saraf yang macam saya kata otak ni dia kontrol segala benda. Okay? Ada juga saraf yang kontrol tekanan darah. Bila kita bangun daripada berdiri, secara biasanya, tekanan darah you akan tinggi, akan naik. Okay? Kadang-kadang bila kita naik, orang yang ada kencing manis, jika saraf itu tak bagus, bila dia berdiri, it takes a few minutes before the blood pressure adjusts. So dia rendah dulu, slow-slow baru dia naik. Itu yang setengah-setengah orang bila bangun, dia rasa pening. Tapi sekejap je, lama-lama dia adjust. Okay? Cuma adjustment period tu untuk orang biasa, it happens instantaneously. Untuk orang yang ada masalah saraf ni, dia ambil masa sikit. Sebab-sebab lain kenapa tekanan darah boleh jadi rendah kalau kita kering lah, dehydration, muntah banyak sangat, cerit-berit ke contohnya macam tu. Ataupun ada jangkitan kuman yang menyebabkan memang jantung kita pun dah tak bagus, menyebabkan tekanan darah rendah. So, apa yang menyebabkan tekanan darah tu rendah tu ada macam-macam sebab. Okay? And we need to go through one by one to see what the reason is lah. Tapi kalau orang yang sihat walafiat, tekanan darah rendah sedikit, selalunya saya tak percaya itu menyebabkan sakit kepala. Okay? 80 something systolic, dia baca tekanan darah ada bacaan bawah, bacaan atas kan. Bacaan atas tu 80 lebih pun it may be normal for that person. Usually bawah 80 tu memang tak normal lah. 70 for an adult, 70 tu tak normal. 80 ke atas untuk orang-orang yang badan kecil, that may be normal for that person. So that's why kalau kita tengok tekanan darah rendah pun, kita tanya, you okay ke? Ada rasa sakit kepala ke? Rasa nak pingsan ke? Okay? Sakit kepala berdenyut-denyut bukan sebab darah rendah. Tekanan darah rendah dia rasa terawang-awang macam tu. Okay? And that could be, kalau you demam pun boleh jadi macam tu. Ya? Kalau you tak cukup makan boleh jadi macam tu. So ada banyak sebab. Pada saya yang lebih serius adalah tekanan darah tinggi. Lebih common. Ada lagi soalan? Kalau tak ada, terima kasih banyak-banyak. Saya paskan balik kepada Encik Azlan.
Alhamdulillah, terima kasih di atas ceramah yang telah disampaikan oleh Dr. Hilwani daripada Aram Medical Damansara. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan semua kerana sudi hadir pada majlis ini. Selepas ini kita ada sesi yang ketiga pada waktu petang pukul jam 2 suku petang. Terima kasih semua. Siapa yang belum cek darah apa semua boleh pergi tingkat 4, boleh terus ke atas